హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం ట్యాగ్ హెల్పర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ కోర్లో ఇది న్యూ ఫీచర్ మనకి ఎంవిసిలో లేదు ఇది. సో ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అనేది మనకి ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ కోర్ ఎంవిసిలో ఉంది. సో ట్యాగ్ హెల్పర్స్ are the features in ASP.NET Core MVC that simplifies the process of generating HTML elements in a view. వ్యూలో జనరల్గా మనకి HTML ఎలిమెంట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి బై యూజింగ్ లైక్ మనకి HTML హెల్పర్స్ ద్వారా. సో ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఈ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అనేది కూడా యూజ్ చేసి మనం ASP.NET Core MVCలో మనం ఈ HTML ఎలిమెంట్స్ జనరేట్ చేయడం, లైక్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ట్యాగ్ హెల్పర్స్ allows developers to create HTML elements in a razor view with more natural and semantic syntax. So similar syntax అనేది యూజ్ చేస్తామో మనం, లైక్ మనం HTML ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలానా. సో రేజర్ వ్యూస్లో HTML ఎలిమెంట్స్ జనరేట్ చేస్తామండి. In ASP.NET Core MVC views, you can use HTML helpers or manually write HTML mixed with razor code to generate dynamic content. మన ఎంవిసి కోర్ వ్యూస్లో మాత్రం, కోర్ ఎంవిసిలో మాత్రం మనం HTML హెల్పర్స్ లేదంటే మాన్యువల్గా HTML మిక్స్డ్ విత్ రైజర్ కోడ్తో డైనమిక్ కంటెంట్ని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో వైల్ దీస్ అప్రోచెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్, దే కెన్ సమ్టైమ్స్ లీడ్ టు లెస్ రీడబుల్ అండ్ మెయింటైనబుల్ కోడ్. సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే లెస్ రీడబుల్ అండ్ మెయింటైనబుల్ కోడ్, ఎస్పెషల్లీ వెల్ డీలింగ్ విత్ కాంప్లెక్స్ యూఐ ఎలిమెంట్స్. కాంప్లెక్స్ యూఐ ఎలిమెంట్స్తో మనం డీల్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లెస్ రీడబిలిటీ కానీ మెయింటైనబిలిటీ ఇష్యూ అనేది వస్తుంది, రైట్? ఆర్ యాడింగ్ సర్వర్ సైడ్ లాజిక్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ది మార్కెట్. సో సర్వర్ సైడ్ లాజిక్ అనేది డైరెక్ట్గా మనం ఈ HTML యాడ్ చేయడం వల్ల. సో టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ట్యాగ్ హెల్పర్స్ వచ్చేసి బిల్డ్ ఇన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అండ్ కస్టమ్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అని 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ఉన్నాయి. సో బిల్ట్ ఇన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, యాంకర్ ట్యాగ్స్, ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఫార్మ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్. ఇవి కంట్రోలర్, ఈ ASP కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ నేమ్, ASP యాక్షన్ నేమ్, రైట్? అండ్ అలానే ఇది యాంకర్ కదా, సేమ్ అలానే మనం ఇక్కడ లైక్ ఇది లింక్, లైక్ ఇట్స్ ఎ వాల్యూ. సో లింక్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది టెక్స్ట్, అండ్ మనకి ఇది ఈ హోమ్ కంట్రోలర్లో ఈ ఇండెక్స్లోకి నావిగేట్ అవుతుంది. సో ఇది యాంకర్ ట్యాగ్స్ అండి. Generates a link with a URL that generated by a routing based on the specified controller and action methods. So ఇవి built-in tags అన్నమాట, రైట్? అలానే ఇమేజ్ generates a image tag with a catchy busting query string to ensure the latest version of the image each page. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అలానే ఫార్మ్ ట్యాగ్. సో controller and action method, what kind of operations we are doing, like post or get. So ఇది ఫామ్ లో చేస్తాం. జనరేట్స్ ఎ ఫామ్ ఎలిమెంట్ విత్ ది అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్. అండ్ అలానే ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ చేస్తుంటే అసలు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇట్లా, రైట్? ఇవి బిల్ట్ ఇన్ ట్యాగ్స్ అండి. సో దీనిలో బిల్ట్ ఇన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ టైప్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC. ఫస్ట్ వన్ యాంకర్ ట్యాగ్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనం చూడండి, యాంకర్ ఏ కన్ఫ్యూషన్స్, రైట్? ASP.NET కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్, and controller, action method, and ID, like parameter. And అలానే form tag. So form tag, controller, action, and method. Form tag, controller, action, and method, like post or get and stuff. And అలానే image tag. So image లో source and picture, like that related images కు సంబంధించి, రైట్? అండ్ అలానే ఇన్పుట్ ట్యాగ్. సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. అలానే ఇక్కడ చూడండి, ఇది టైప్ చెక్ బాక్స్ లేదంటే రేడియో బాక్స్. సో ఇలా ఇన్పుట్స్ అనేది ఇస్తాం. లింక్ ట్యాగ్. సో లింక్ ట్యాగ్ అంటే మనకి స్టైల్ షీట్స్ అనేవి లింక్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. సో లింక్ ట్యాగ్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి లింక్. అలానే స్క్రిప్టింగ్. సో స్క్రిప్ట్ మీన్స్ స్క్రిప్ట్ యాడ్ చేసుకోవడానికి. అథెంటికేషన్ అండ్ పాలసీ ట్యాగ్. సో అథెంటికేట్, లైక్ దిస్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్. ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ కెన్ సీ దిస్ కంటెంట్. సో ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చూడరు. అండ్ ఆథరైజ్ పాలసీ.
Like here admin entry. So only admin user can see this content. సో ఇలా కంటెంట్ మనం ఈ బిల్ట్ ఇన్ ట్యాగ్స్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ catchy tag. These help catchy portion of your views to improve performance by reducing the need to recompute content on every request. సో ప్రతి రిక్వెస్ట్ మీద మనం డేటాబేస్ వెళ్ళి కమ్యూనికేట్ అయ్యి డేటాను ఫెచ్ చేసుకునే బదులు వన్స్ ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత క్యాచీలో స్టోర్ చేసుకుంటే సేమ్ కొరీ రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్కి కమ్యూనికేట్ అయ్యి డేటా ఫెచ్ చేసుకునే బదులు ఈ క్యాచీ నుంచి రిటర్న్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ మనకి ఫిల్టర్స్ లైక్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ అనేది యూస్ చేస్తాం కదా సేమ్ అలా. అండ్ లోకలైజేషన్ ట్యాగ్స్. These help render content based on the current culture and provide localized settings. మనకి లోకలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి లోకలైజ్డ్ కల్చర్ ఇంగ్లీష్ యుఎస్ రైట్. సో లోకలైజేషన్ అంట. ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్. దిస్ ట్యాగ్ helper conditionally renders the content based on the hosting environment. It can be useful for including different content for development and production environment. సో వన్ బై వన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం. బట్ వాట్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంతే. సో పార్షియల్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్. దిస్ ట్యాగ్ హెల్పర్ అండ్ యాస్ ఎ పార్షియల్ వ్యూ విత్ ఇన్ ది ఇనదర్ వ్యూ. ఇట్స్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ బ్రేక్ డౌన్ ది కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ ఇంటూ స్మాలర్ కాంపోనెంట్స్. కాంప్లెక్స్ వ్యూ ఏంటంటే బ్రేక్ చేసేసి పార్టిషన్ చేస్తాం. జస్ట్ మేము ఇక్కడ పార్షియల్ ట్యాగ్ వ్యూ. అలానే వ్యూ కాంపోనెంట్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్. దిస్ ట్యాగ్ హెల్పర్ అండ్ యాస్ ఎ వ్యూ కాంపోనెంట్ విత్ ఎ వ్యూ within a view. View components are similarly partial view, but offer more encapsulation and flexibility. సో వ్యూలో ఉన్న డేటాను మనం ఎన్కాప్సులేట్ చేస్తాం. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కూడా ఉంటుంది మనకి ఈ వ్యూ కాంపోనెంట్లో. క్లియర్. అండ్ సో అండర్స్టాండింగ్ యాంకర్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ఇన్ ఎంవిసి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంకర్ ట్యాగ్లోకి వద్దాం. ది యాంకర్ ట్యాగ్ హెల్పర్ ఇన్ ASP.NET Core creates the standard HTML anchor. సో స్టాండర్డ్ HTML యాంకర్ ట్యాగ్. సో మనకి ఇది HTML ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా రైట్. HTML ట్యాగ్స్ బై యాడింగ్ న్యూ అట్రిబ్యూట్స్ సచ్ యాజ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ASP కంట్రోలర్ యాంకర్ ట్యాగ్ లో ఇవి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై ది కంట్రోలర్ టు టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ది రౌటింగ్ సిస్టమ్. సో రౌటింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి కంట్రోలర్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ omit దిస్ దెన్ ది కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వ్యూ ఈస్ యూజ్డ్ బై డిఫాల్ట్. సో మనం అక్కడ అట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ లేదంటే కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ లో లైక్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో సో బై డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రౌట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ కంట్రోలర్ ని తీసుకుంటుంది. లేదా మనం ఇక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో ఆ కంట్రోలర్ లోకి బేస్డ్ ఆన్ రౌటింగ్ సిస్టమ్ వెళ్తుంది. అండ్ అలాగే యాక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్పెసిఫై ది యాక్షన్ మెథడ్ టు టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రౌటింగ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ omit దిస్ ది యాక్షన్ రన్ కరెంట్ యూస్ బై డిఫాల్ట్. సో సేమ్ యాక్షన్ మెథడ్ కూడా సేమ్ అంతే. సో రౌట్ అండ్ వాల్యూ. ఇట్ స్పెసిఫై ది అడిషనల్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ ఫర్ ది URL. లైక్ మనం ఇక్కడ ఐడి రైట్. సో వాల్యూస్ ఏదైతే పాస్ చేస్తామో అవి. ఇక్కడ చూడండి యాంకర్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి అది మనకి HTML లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది. HTML లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. క్లియర్. సో చూద్దాం. వ్యూస్ లో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ ఐడి తీసుకున్నాం రైట్. అండ్ కంట్రోలర్లో హోమ్ కంట్రోలర్లో వచ్చాం. అండ్ అలాగే ఒకసారి ఇండెక్స్ వ్యూ జనరేట్ అయి ఉంటుంది. గో టు వ్యూ. సో వ్యూలోకి వెళ్ళాం. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇది ఏదైతే ఉందో ట్యాగ్ ఉందో ఆ ట్యాగ్ని ఒకసారి దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయింది రైట్. ఈ ASP కంట్రోలర్ యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేద్దాం. యాంకర్
dollar home, and next one ASP action. So ఇక్కడ ఏదైనా యాక్షన్ ఉందా? సో మరొకటి క్రియేట్ చేద్దాం. యాక్షన్ రిజల్ట్ డీటెయిల్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఐడి రిటర్న్ రైట్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అని తీసుకున్నాం. డీటెయిల్స్ నో నెక్స్ట్ వన్ ఏఎస్పి రౌట్ ఐడి. రౌట్ ఐడి ఏఎస్పి రౌట్ ఐడి ఇక్కడ మనం మోడల్లో తీసుకోవాలి కదా. రైట్. సో మోడల్ సో ఐడి వచ్చేసి మనకి మోడల్ మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో సో మోడల్ డాట్ ఐడి. సో ఇక్కడ చూడండి మోడల్ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ స్టూడెంట్. రైట్. నాకు ఇది డాట్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ డాట్ here model dot id. ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేద్దాం. సారీ ఇక్కడ మనం యాంకర్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేయలేదు. సో ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి కదా నెక్స్ట్ ఇండెక్స్లోకి. రైట్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఐడి అనేది తీసుకుంటుంది. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ట్యాగ్లో చూడండి ఒకసారి. సో మనం ఇక్కడ ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది. రైట్. హెచ్టిఎంఎల్. సో ఇండెక్స్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా అయితే కనిపించట్లేదు. బట్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ సోర్స్లోకి వెళ్తే మనకి చూడండి మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి. రైట్. హోమ్ డీటెయిల్స్ అండ్ పారామీటర్ నేనైతే పాస్ చేశాను అది. సో బట్ ఇక్కడ పారామీటర్ ఏం పాస్ చేయలేదు బట్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇలా. రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే డిక్లేర్ చేశానో అది వచ్చేసి నాకు ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో చూడండి హెచ్టిఎంఎల్లోకి. క్లియర్. సో అదే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇమేజ్ ట్యాగ్లోకి వద్దాం. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఇమేజ్ ట్యాగ్? The image tag helper in ASP.NET Core MVC simplifies the process of generating image element for displaying images on your web page. సో మన వెబ్ పేజ్లో ఏదైతే ఇమేజెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటుందో ఇమేజ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సో వాటిని సింప్లిఫై చేస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇమేజ్ URL ఆర్ కరెక్ట్లీ జనరేటెడ్ విచ్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ యూస్ఫుల్ వెన్ డీలింగ్ విత్ డైనమిక్ కంటెంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. లైక్ మనం డైనమిక్ కంటెంట్తో కానీ లేదా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్తో కానీ మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో హౌ టు యూస్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ హెల్పర్ ఇన్ ASP.NET Core MVC. సో బేసిక్ యూసేజ్ వచ్చేసి ఇమేజ్ ట్యాగ్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం. ది ప్రైమరీ యూసేజ్ ఆఫ్ image tag helper is similar to the HTML image tag, but it allows you to specify the image source using the SRC, source attribute. Clear. So catchy but sting. One of the benefit of the image tag helper is that
It can automatically append a catchy busting query string to the image URL. క్వెరీ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్కి ఇది ఆటోమేటికల్గా క్యాచీ బస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటికల్గా అపెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇన్ష్యూర్ దట్ బ్రౌజర్స్ ఫెచ్ ది లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ ఆన్ ది సర్వర్. లైక్ ఒక నేమ్తో ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చామనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సేమ్ నేమ్తో మనం అప్డేట్ చేసాం దానికి. సో యూఆర్ఎల్ లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పర్పస్లో మనం లేటెస్ట్గా ఏదైతే ఇమేజ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తామో అది ఆటోమేటికల్గా మనకి అపెండ్ చేసేసుకుంటుంది. క్లియర్? సో ఏఎస్పి అపెండ్ వెర్షన్ ట్రూ. ఇక చూడండి ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది ఎలా ఇస్తాము. ది ఏఎస్పి అపెండ్ వెర్షన్ ట్రూ attribute will add the query string based on the image's last modified timestamp and ensuring that the URL changes when the image changes. ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనేది కూడా చేంజ్ చేసుకుంటుంది. సి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది. సో డాట్ హెల్ప్ లైన్ దీన్ని నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా. నోట్లో ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. ఇమేజ్. సో దీనిలో పేస్ట్ చేసుకో రైట్ డాట్ ఇమేజ్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సేమ్ ఇదే ఇమేజ్ ట్యాగ్ని ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం దీనిలో. స్లాష్ మనం ఇక్కడ ఏమిచ్చాం ఇమేజెస్ అనేది సో ఇమేజెస్ స్లాష్ download.jpg. And next one, just image అనేది conversion to సో ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ అనేది మనకి వచ్చింది. అండ్ అలానే ఇన్ ది సేమ్ వే మనం ఇక్కడ లైక్ విడ్త్ అండ్ హైట్ లైక్ నార్మల్గా మనం ఎలా ఈ కస్టమైజేషన్ అనేది ఎలా చేస్తామో సేమ్ అలా తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఇట్లా విడ్త్ సమ్ 150, హైట్ సమ్ 100. రైట్ సారీ ప్లీజ్ ఫస్ట్లోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఫార్మాట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ రైట్ ఇమేజ్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో సో download.jpg కాకుండా క్వెరీ స్ట్రింగ్ అని. సో ఇంతకుముందు మనం చూసినప్పుడు క్వెరీ స్ట్రింగ్కి మనకి ఇక్కడ అపెండ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పాం రైట్. సో చూసారు ఇక్కడ క్వెరీ స్ట్రింగ్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ దీనిలో అపెండ్ అనేది అవుతుంది. ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఈ స్టాటిక్ ఫైల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో స్టాటిక్ ఫైల్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యూజ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అనే మిడిల్ వేర్ యాడ్ చేసి ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ మిడిల్ వేర్ అనేది యాడ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి రైట్. అండ్
సో, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకిక్కడ రన్ చేసాము. ఇట్లా పేజ్ సోర్స్ వ్యూలో చూసాం. లైక్ క్వెరీ స్ట్రింగ్ అనేది మనకి యాడ్ అయింది. లైక్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే హ్యాష్ వాల్యూ, రైట్? దిస్ ఈస్ హ్యాష్ వాల్యూ అంటాం దీన్ని. రైట్. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో, ఇంకొక ఇమేజ్ తీసుకుందాం. జస్ట్ లైక్ ఒక ఇమేజ్ తీసుకుందాం. జస్ట్ డాట్ నెట్ ఇమేజ్. ఏ అని ఇచ్చాను. రైట్? సో, దీన్ని నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా. నౌ ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్ ఏ డాట్ ఏ. సో, బిఫోర్ చూడండి ఇక్కడ హ్యాష్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ వాల్యూనే ఇచ్చామనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్వెరీ స్ట్రింగ్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఇమేజ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో, మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం క్వెరీ స్ట్రింగ్ అనేది ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు ఇది లైక్ ఈ క్యాచీ పెస్టర్ నుంచి తీసుకొని ఈ క్వెరీ స్ట్రింగ్‌కి యాడ్ అవుతుందన్నామో సేమ్ అదే ఇక్కడ జరిగిందనమాట మనకి. రైట్. ఇంతకుముందు వేరేది ఉంది ఇక్కడ. చూడండి. రైట్. అండ్ వెర్షన్ కూడా మనం ఏసి పెట్టినటువంటి వెర్షన్ అనేది మనం లైక్ అపెండ్ వెర్షన్ అనేది ట్రూ పెట్టాం. సో, అందుకని ఇక్కడ మనకి చూడండి వెర్షన్ 3 చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. క్లియర్. సో, ఇది ఇమేజ్ సంబంధించిన ట్యాగ్‌తో ఎలా వర్క్ చేస్తామనేది. అండ్ అలానే ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. సో, ఎన్విరాన్మెంట్‌కి వెళ్ళే ముందు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్‌లో ఈ లాంచ్ సెట్టింగ్‌లో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంది. సో, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్‌పీ.NET కోర్ ఎన్విరాన్మెంట్ దిస్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్ లేదంటే ప్రొడక్షన్ ఆర్ స్టేజింగ్ ఏది అనేది మనకిక్కడ డెవలప్‌మెంట్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనకి డిసైడ్ అవుతుంది. రైట్? సో, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనం ఇక్కడ వర్క్ చేయొచ్చు. సో, ఇక్కడ చూడండి. Environment. The environment tag helper in ASP.NET Core provides a way to conditionally render content in your views based on the hosting environment. That means మనం స్టేజింగ్‌లో ఉందా? లేదంటే ప్రొడక్షన్‌లో ఉందా? లేదంటే డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్‌లో ఉందా? ఏ స్టేజ్‌లో ఉందా? అంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. కండిషనల్‌గా మనకి ఇక్కడ రెండర్ అనేది అవుతుంది. కంటెంట్ రెండర్ అవుతుంది. సో, డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ది డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫర్స్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ స్టేజ్ ఇన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ వేర్ డెవలపర్స్ క్రియేట్, టెస్ట్ అండ్ రీడిఫైన్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్ బిఫోర్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ టు ప్రొడక్షన్. సో, ప్రొడక్షన్‌కి రిలీజ్ చేయడానికి ముందు మనం డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్‌లో ఉంటుంది. రైట్? అండ్ అలానే స్టేజింగ్. Staging environment is a phase in the software development life cycle that comes after the development environment and before the production environment. డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత స్టేజింగ్‌లోకి వచ్చి మనం చెక్ చేస్తాం. రైట్? స్టేజింగ్. సో, డెవలప్మెంట్ తర్వాత అలాగే ప్రొడక్షన్‌కి బిఫోర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్షన్. The production environment is the final phase in the software development life cycle. The fully developed and
thoroughly tested software application is deployed and made available to the actual users, customers, right? So ఎవరైతే క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఇస్తాం. The production environment is the live or operational environment where user interact with the application and its stable performance and security are of utmost important. సో ఇది క్లయింట్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ అనేది. సో మనం ఏదైనా సమ్ కంటెంట్ని రెండర్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ హెల్ప్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మనం ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకొని అవి కంటెంట్ అనేది మనకి అక్కడ రెండర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి హౌ టు యూస్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ హెల్పర్. సో బేసిక్ యూసేజ్. The basic usage of the environment tag helper involves wrapping the content you want to render within the environment tag conditionally. Environment tag లో based on మనం ఇక్కడ ఇస్తాము, రైట్? సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ డెవలప్మెంట్. అలాగే మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కూడా మనం దీనిలో డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్టేజింగ్. నెగేటింగ్, యూ కెన్ యూస్ ది ఎక్స్క్లూడ్ యాట్రిబ్యూట్. సో ప్రొడక్షన్ కాకుండా రిమైనింగ్. సో అందుకని ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడ్ కాదు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. క్లియర్? ఎక్స్క్లూడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఫైనల్ కదా, సో అందుకని దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఈ బోర్డ్లో మనకు కోడ్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏదైతే కోడ్ ఉందో సో ఇది సరే చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం బూట్ స్ట్రాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉంది మనకి బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. సో సిడిఐ నుంచి చూస్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్స్, రైట్, ఇంక్లూడ్. సో ట్విట్టర్, సో మనం ట్విట్టర్ నుంచి తీసుకుంటాం. ట్విట్టర్ బూట్ స్ట్రాప్, సో అన్నీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అండ్ లిబ్ మ్యాన్ వచ్చింది. అండ్ అలానే దీంట్లో మనకు వస్తాయి బూట్ స్ట్రాప్. లైబ్రరీలో ట్విట్టర్ బూట్ స్ట్రాప్ అని ఉంది. సో లిబ్లో ట్విట్టర్ బూట్ స్ట్రాప్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మనం లేఅవుట్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేఅవుట్లోకి వెళ్దాం. నాకు నా దగ్గర సమ్ కంటెంట్ ఉంది, కాపీ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడ్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్ అయినప్పుడు నాకు ఇది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, రైట్? ఇది డెవలప్మెంట్ అయినప్పుడు నాకు ఇక్కడ బూట్ స్ట్రాప్ ఈ బూట్ స్ట్రాప్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ని యూజ్ చేయాలి. సో ఎక్స్క్లూడ్ అన్న, సో డెవలప్మెంట్ కాకుండా, సో దట్ మీన్స్ స్టేజింగ్ కానీ ప్రొడక్షన్స్ కానీ అయినప్పుడు నాకు ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి యాప్ సెట్టింగ్ ఆర్ లాంచ్ సెట్టింగ్లో డెవలప్మెంట్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటిది, ఇది టెస్ట్రాల్ వెబ్ సర్వర్, ఇది ఐఏఎస్ వెబ్ సర్వర్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అంటే డెవలప్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లోనే ఉంది కదా. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. చూడండి డెవలప్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి లేఅవుట్, మనకి ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటెంట్ మనకి యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏంటిది, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్, ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ హెల్ప్ మనకు కావాల్సింది, రైట్? సో ఒకసారి వ్యూపేజ్లోకి వెళ్దాం. వ్యూ సోర్స్ అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకుంది, బూట్ స్ట్రాప్, రైట్? సో లైబ్రరీ ట్విట్టర్ బూట్ స్ట్రాప్ సిఎస్ఎస్ అండ్ బూట్ స్ట్రాప్. సో మనకి ఇక్కడ ఉంది డెవలప్మెంట్లో, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే కదా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ లాంచ్ సెట్టింగ్లో ఈ డెవలప్మెంట్ కాదు స్టేజింగ్లోకి మార్చాం. స్టేజింగ్లోకి మార్చినప్పుడు ఏంది, సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కాకుండా అదర్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఏంటి, ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఈ బూట్స్ట్రాప్ ఫైల్ని యూజ్ చేయాలి. బూట్స్ట్రాప్ డాట్ మిన్, ఇక్కడ జస్ట్ బూట్స్ట్రాప్ డాట్ సిఎస్ అని ఉంది, సిఎస్ఎస్. ఇప్పుడు యూజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి బూట్స్ట్రాప్ ఫైల్ ఏదైతే ఏమి యూజ్ చేస్తుందో
సో చూడండి ఇక్కడ బూట్‌స్ట్రాప్ డాట్ మినిమమ్, రైట్? బూట్‌స్ట్రాప్ డాట్ మిన్. క్లియర్. ఏది స్టేజింగ్ అంటే ఎక్స్‌క్లూడ్ డెవలప్‌మెంట్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు. క్లియర్. సో ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ హెల్పర్‌ని ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ హెల్పర్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ లైక్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏ కంటెంట్ అనేది మనకి రన్ అవ్వాలి అనేది యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే నావిగేషన్ నావిగేషన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. రైట్. సీ ఇక్కడొచ్చేసి నేను లేఅవుట్ అనేది కొంచెం చేంజ్ చేశాను. లైక్ ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ క్రియేట్ అబౌట్ లైక్ ఇట్లా కొంచెం చేంజ్ చేశాను. ఎందుకంటే మనం నావిగేషనల్ ట్యాగ్ రైట్? నావిగేషన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అని చెప్పేసి ఒక ఎన్యూమరేషన్ అలానే జెండర్ అనే ఒక ఎన్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. అండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ కంట్రోలర్‌లో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశా అండ్ ఇండెక్స్ అండ్ డీటెయిల్స్. సో ఇండెక్స్ వ్యూ జనరేట్ చేశా అండ్ అలానే డీటెయిల్స్‌కి సంబంధించిన వ్యూ ఒకటి జనరేట్ చేశాను. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. చూడండి. చూడండి మనం తీసుకున్న నేమ్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ లిస్ట్ క్రియేట్ అబౌట్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి నావిగేషన్ ప్రాపర్టీలో లైక్ మనం ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది తీసుకున్నామో లైక్ ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్ అనేది 4 4 స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తున్నాం. సో కంట్రోలర్ అండ్ అలానే ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేది ఇచ్చాము మనం. రైట్? అండ్ నౌ ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి నావిగేషన్ లైక్ ఇవి మనం ఏదైతే మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందో ఇండెక్స్‌లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. సో ఇండెక్స్‌లో చూడండి మనకి వ్యూ, ఎడిట్ అండ్ డిలీట్ అని. రైట్? హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇది రూట్ ఐడి. సో ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ నుంచి మనకి డీటెయిల్స్ పేజ్‌లోకి నావిగేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. రైట్? సో ఒకసారి చూడండి వ్యూ. సో డీటెయిల్స్‌లోకి వెళ్తే చూడండి. ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఎలా నావిగేట్ అవుతుందండి. సో కమ్ టు బ్యాక్. సో మనం బ్యాక్ వ్యూలో నెక్స్ట్ వ్యూ. సో బిలో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో వ్యూ. సో నావిగేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చూడండి. రైట్? సో ఇవి నావిగేషన్ ట్యాగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. నావిగేషన్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫార్మ్ ట్యాగ్స్ అనేది చూద్దాం. సో ఒకసారి నేను కోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ఎడిట్ చేసి మీకు చెప్తాను. సో ఫార్మ్ ట్యాగ్స్‌కి వెళ్ళి సో ఫార్మ్ ట్యాగ్‌కి వచ్చేసి మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఫార్మ్‌లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం లైక్ ఎస్‌పీ కంట్రోలర్, ఎస్‌పీ యాక్షన్ మెథడ్ అలాగే మెథడ్ అనేది ఇస్తాం రైట్? పోస్టా లేదంటే గెట్ అనేది. సో క్రియేట్ చేద్దాం. సో క్రియేట్ చేయటం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ వ్యూ నుంచి సమ్ డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేసి లైక్ బటన్ సబ్మిట్ కొడితే మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అనేది అవుతుంది. సో ఆ టైంలో మనకి ఏం జరగలేదు. సో ఇక్కడ క్రియేట్ మెథడ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ రైట్? సో దీనికి సంబంధించిన వ్యూ అనేది నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేశాను. సో క్రియేట్ అయిన బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం జరగాలంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఫార్మ్‌లో సో ఫార్మ్ అనేది ఇచ్చాం రైట్ ఇక్కడ. సో దీనిలో ఏం జరుగుతుంది? సో చూడండి ఫార్మ్, ఏఎస్‌పీ కంట్రోలర్, హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఏఎస్‌పీ యాక్షన్, క్రియేట్ అండ్ మెథడ్ ప్లస్ పోస్ట్ రైట్? పోస్ట్ మెథడ్. సో అందుకని ఇక్కడ మనం ఇది పోస్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. బట్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్‌లోకి వెళ్ళి
సో క్రియేట్లోకి వెళ్తున్నాం. సో ఫస్ట్ సో చూడండి. సో ఎంటర్ నేమ్, మెయిల్ ఐడి, బ్రాంచ్. సో మెయిల్ అండ్ అడ్రస్, రైట్. సో ఇప్పుడైతే మనం క్రియేట్ అయినాము. లైక్ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ గెట్ మాత్రమే ఇచ్చాం, పోస్ట్ రాలేదు ఇక్కడ, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ కొంచెం ఎడిట్ అనేది చేద్దాం. గెట్ మెథడ్కి ఇది ఏమక్కర్లేదు, గెట్ మెథడ్, రైట్. అండ్ నా ఇక్కడ మనం పోస్ట్ మెథడ్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనం యాక్షన్ క్రియేట్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మనం లైక్ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసాం, రైట్. అండ్ సో ఇది మనకి ఐడియా ఉంది. ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పోస్ట్ అంటే నార్మల్గా మనం ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ లైక్ బిగిన్ ఫామ్ అని చెప్పి యూస్ చేసి ఈ మెథడ్స్ ఇస్తాం. సో బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కంటెంట్ ఇది హెచ్టిఎంఎల్ లైక్ ఫామ్లో ఫామ్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా. సో మన నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి పార్షియల్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేద్దాం, రైట్. పార్షియల్ ట్యాగ్. సో పార్షియల్ ట్యాగ్తో ఎలా వర్క్ చేస్తామని నెక్స్ట్లోకి వచ్చాం. సో పార్షియల్ ట్యాగ్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తామంటే పార్షియల్ సో ఇక్కడ మనకి పార్షియల్ ఏదైతే ఉందంటే పార్షియల్ సపోజ్ పార్షియల్ వ్యూ. సో ఇన్ కేస్ మనం పార్షియల్ వ్యూ అనేది జనరేట్ చేస్తుంటే పార్షియల్ సి పార్షియల్ వ్యూ ఏదైనా మనం జనరేట్ చేసే మూవీస్లో చూద్దాం, లేదు. సో ఇక్కడ హోమ్లో పార్షియల్ వ్యూ అని ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ వ్యూ, రైట్. పార్షియల్ వ్యూ జస్ట్ ఎంటీ. సో క్రియేట్ యాజ్ పార్షియల్ వ్యూ. సో లేఅవుట్ అక్కర్లేదు మనకి, రైట్. సో పార్షియల్ వ్యూ అనేది జనరేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఈ పార్షియల్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేసి మనం పార్షియల్ వ్యూని కాల్ చేస్తున్నామో ఇది ఈక్వలెంట్ టు మనం హెచ్టిఎంఎల్లో మనం క్రియేట్ చేసే ట్యాగ్. దట్ మీన్స్ సో ఇది మనం హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ పార్షియల్, దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు దిస్ వన్ హియర్. ఇక్కడైతే మనం హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ పార్షియల్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తున్నామో ఇది ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అనమాట మనకి పార్షియల్ ట్యాగ్స్లో, రైట్. బట్ పార్షియల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఇలా యూజ్ చేస్తాం, క్లియర్. సో పార్షియల్ ట్యాగ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో మోడల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. క్లాస్ లైక్ బ్లాక్ స్పాట్ బ్లాగ్ పోస్ట్ అని ఇస్తాం. అండ్ ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనం జస్ట్ ఒక ఐడి అండ్ అలానే టైటిల్, కంటెంట్, కామెంట్స్, కామెంట్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు కామెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఇంకొక క్లాస్ తీసుకున్నాం దీనిలోనే. సో కామెంట్స్కి సంబంధించి సో పబ్లిక్ క్లాస్ కామెంట్,
thing, other. So, other ఎవరు and text, right? సో ఈ కామెంట్ టైప్ని మనం ఇక్కడ కామెంట్ టైప్ని యూజ్ చేద్దాం, బట్ ఇట్స్ ఏ లిస్ట్. ఎందుకంటే చాలా మంది కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది లిస్ట్లో తీసుకుందాం. క్లియర్? కన్వర్ట్ అయ్యి రైట్. అండ్ నౌ పార్షియల్లీ క్రియేట్ చేద్దాం. సో పార్షియల్లీ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఎడిట్ చేద్దాం. మోడల్ మోడల్ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్లాగ్ పోస్ట్, రైట్? లిస్ట్ బ్లాగ్ పోస్ట్. సో డైరెక్ట్గా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ మనం పార్షియల్ వ్యూ ఇంపోర్ట్స్లో ఇవి యాడ్ చేసుకున్నాం మోడల్స్ అనేది. సో ఇది మనం వ్యూ ఇంపోర్ట్లో చూసాం మనం, రైట్? arrange where comment in model division. So class comment and this one. Type blogspot dot blogspot dot. So comment class తీసుకున్నాం. సో comment dot comment లో ఏమన్నా మనకి ఆధార్, రైట్? comment dot ఆధార్ strong comment dot next. Clear? And finally division close చేద్దాం. This is the issue. ఇది మనం పార్షియల్ ఇలా తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ blogspot కి మనం వ్యూ జనరేట్ చేద్దాం. యాక్షన్ రిజల్ట్ బ్లాగ్ పోస్ట్, జస్ట్ మనం ఐడిని పాస్ చేస్తాం దానిలోకి, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనకి పార్షియల్ వ్యూ అనేది రిజల్ట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేయాలి. క్లియర్? అండ్ నౌ బ్లాగ్ స్పాట్. సో వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, న్యూ బ్లాగ్ స్పాట్. ఫస్ట్ వన్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఐడి, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టైటిల్. సో టైటిల్ ఈక్వల్స్ టు .NET అనుకున్నాం, .NET Core. Next one content. So content equals to tag helpers, right? And next one comments. So comments is equals to new list of comments. ఎందుకంటే మనకి దానిలో మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కదా. సో న్యూ కామెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఆధార్ అని, నెక్స్ట్ వన్ టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు either them, right? In the same way. Yeah. So at the end,
మనం రిటర్న్ చేయాలి కదా. రిటర్న్ వ్యూ పోస్ట్. సో పోస్ట్ మనం రిటర్న్ చేస్తాం. యా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాగ్ పోస్ట్కి వ్యూ క్రియేట్ చేద్దాం. బ్లాగ్ పోస్ట్ యాడ్ వ్యూ. ఫస్ట్ ఎంటీ తీసుకున్నాం, పార్షియల్ వ్యూ కాదు, నార్మల్ లేఅవుట్ యూస్ చేసి రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మోడల్ బ్లాగ్స్, రైట్. అండ్ బ్లాగ్ స్పాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దానిలో ఉన్న కంటెంట్ ఏమిటి మనకి. మోడల్ డాట్ ఫస్ట్ వన్ టైటిల్, నెక్స్ట్ వన్ కంటెంట్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్గా మనం దీన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం, రైట్. దట్ మీన్స్ పార్షియల్. సో మనకు కావాల్సింది నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పార్షియల్ వ్యూ, ఏదైతే మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసామో అది, రైట్. అండ్ ఈ పార్షియల్లో మన మోడల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నాం, మోడల్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, సో దానిలోకి ఏం రావాలి, కామెంట్స్ కావాలి. సో మోడల్ ఓకే, కామెంట్స్ కదా యూజ్ చేస్తుంది, బ్లాగ్ స్పాట్ నుంచి పంపిస్తున్నాం అది కూడా మోడల్ని. ఓకే, సో ఇండెక్స్లోంచి రిమూవ్ చేద్దాం. సో బ్లాగ్ స్పాట్లోకి వెళ్ళాం డైరెక్ట్. హోమ్ కంట్రోలర్ బ్లాగ్ స్పాట్, blog post, right? So it's expecting some parameter. Partial view ఎక్కడ జనరేట్ అయిందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. హోమ్లో పార్షియల్ వ్యూ. సో వ్యూ క్యాపిటల్ వి క్యాపిటల్ వి క్యాపిటల్ పిఐఏఎల్, రైట్. పిఆర్టిఐఏఎల్ పార్షియల్. సో మళ్ళీ అగైన్ రన్ చేద్దాం. బ్లాగ్ పోస్ట్ పారామీటర్ చూడండి. సో .4 and 5%. సో ఇట్స్ ఏ పార్షియల్ వ్యూ, రైట్. పార్షియల్ వ్యూ మనం వచ్చింది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏదైతే ఇచ్చామో సేమ్ అదే డేటా వచ్చింది మనకి. క్లియర్. సో ఇది పార్షియల్ ట్యాగ్ హెల్పర్ అనేది యూజ్ చేసి ఇలా చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాచీ ట్యాగ్. క్యాచీ ట్యాగ్ అనేది మనకి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, లైక్ క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్ ఇన్ ASP.NET Core MVC allows us to catch a specific portion of our razor view. సో razor వ్యూని క్యాచీ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ అది క్యాచింగ్ ఐడియా ఉంది కదా. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. క్లియర్. పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే చూద్దాం. నార్మల్గా వచ్చేసి ఇది దీనిలో సేమ్ రిమైనింగ్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలా సేమ్ ఇలానే క్యాచ్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో క్యాచీ ట్యాగ్స్ లైక్ బై పాసింగ్ సమ్ ఐడి, లైక్ ఎలా అంటే సపోజ్ వ్యారీ బై some context dot request dot query
It's nothing but ID. Like by defining this ID, like ఇలా ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనం ఇలా అంటే ఐడి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటా ఉంటాం, రైట్? సో ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా మనం దీనిలో లైక్ ఐ మీన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, సో ఇది కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ టైమ్ స్పాన్ డాట్ మినిట్స్, సపోజ్ 10 minutes. సో 10 minutes తర్వాత ఈ క్యాచ్ అనేది మనకి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి ఐడి వాల్యూ అనేది ఇక్కడ దీనిలో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, రైట్? ఆర్ అదర్వైజ్ మనకి ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ని మనం ఈ లైక్ మిడిల్ వేర్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ ఎంవిసి ఆప్షన్స్ డాట్ catchy profiles dot add. So default new catchy profile duration equals to 10, right? సో డ్యూరేషన్ 10. సో ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్లో ఇలా క్యాచీ అనేది యూస్ చేసి క్యాచీ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మనం డ్యూరేషన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మనం ఇలా మిడిల్ వేర్ ద్వారా కూడా మనం దాన్ని ఇచ్చచ్చు. అండ్ ఇది సేమ్ వే ఎక్కడైతే మనం అక్కడ డిఫైన్ చేసామో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే అలాంటప్పుడు మనం ప్రొఫైల్ అనేది అంటే మిడిల్ వేర్లో కనుక మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ క్యాచీ ప్రొఫైల్ క్యాచీ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి మనం అక్కడ ఏమని ఇచ్చాం, డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చాం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమని ఇచ్చాం, డిఫాల్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలా డిజేబుల్ చేసుకోవాలా? సపోజ్ ఎనేబుల్డ్, సో ట్రూ, ఎనేబుల్ ట్రూ, రైట్? సో ఎనేబుల్ చేయాలా డిజేబుల్ చేయాలా ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే క్యాచీని ఎక్స్పైరీ డేట్ అండ్ పర్టికులర్ టైంలో ఎక్స్పైరీ అవ్వాలనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే క్యాచీ expire on post new date time 2025 Jan 15th morning 5 a.m. సో 2015 Jan 15th 5 a.m.కి ఈ క్యాచీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పైర్. సో ఇలా డేట్ కూడా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? అండ్ దీనిలో వచ్చేసి వేరియబుల్ హెడర్, లైక్ హెడర్ ద్వారా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వేరియబుల్ క్వరీ లైక్ నేమ్ అండ్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. అలాగే కుకీస్ అట్రిబ్యూట్స్ని బేస్ చేసుకొని, అలాగే వేరియబుల్ యూజర్ అట్రిబ్యూట్, రైట్? అండ్ అలాగే వేరియబుల్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ సమ్ మోడల్, వేరియబుల్ మోడల్. సో ఇక్కడ మోడల్ ఉంది కదా, సో ఇలా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వేరీ బై మోడల్. సో మోడల్ని బేస్ చేసుకోవాలి మనం వేరీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, రైట్? క్యాచ్ అనేది. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వేరియబుల్ క్వరీ స్ట్రింగ్ లైక్ ఇంతకు ముందు మనం యూస్ చేసాం, రైట్? కాంటెక్స్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్వరీ ఐడి ఆర్ నేమ్ కేటగిరీ. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం
ఇలా ఈ క్యాచ్‌ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. బట్ ఇక్కడొచ్చేసి మనకేంటంటే మనం మిడిల్‌వేర్ పైప్‌లైన్‌లో గనుక మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే క్యాచీ దాని నేమ్ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో అంటే దాని డ్యూరేషన్ అనేది. సో, అక్కడ ఈ క్యాచీలో ఏంటి ప్రొఫైల్ నేమ్ కింద దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఆ నేమ్ అయితే ఏదైతే ఇచ్చామో అనేది. క్లియర్? సో, దీస్ ఆర్ లైక్ బ్యాంక్ హెల్పర్స్. క్లియర్. సో, కొంచెం డిఫికల్ట్‌గా ఉంటుంది. బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లియర్? అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్‌తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థాంక్ యూ.